kabur ya. Terang ya. Hai guys, mulai campurannya guys. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love it? We'll take our time to make love. Promise you I'm not wasting time. In the bathtub, we don't gotta rush though. Never gonna rush now. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment. Yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Inilah situasinya guys di sini guys. Hai guys, ini halaman belakang ya guys. Ada apa namanya, sari gading kadang panjang itu lagi tadi ayamnya guys. Saya kita beli tadi ya guys, kita coba untuk menanam jahe ini, jahe merah. Tunggu ya guys. You got me feeling love. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am too much. You got me feeling love. You know I hold us up. Let me know if you ever think that I am too much. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this Karena moment. tanahnya hitam banget nih. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Nih, Stay a minute. mulai Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Kita bikin ke tanaman apapun ditanam. Padahal kalau beli nggak seberapa ya guys, tapi senang aja gitu kalau hasil tanaman sendiri ya guys. Tuh lihat guys, ubi-ubi yang kemarin bunda tanam ini sudah tumbuh dia guys. Nanti kita panen ubi kayu yang gede-gede. Ini pohon sangat di sini guys. Ini baru semua ditanam guys. Salah, ini pohon jambu biji merah untuk obat. Ini juga nih jambu. Nah ini kacang panjang, kita biarin dulu kacang panjangnya ya guys, untuk jadikan bibit biar dia banyak. Nanti itu ada berapa tuh, ada 2 cuma. Oke guys, itu cung. Nah subur dari sini, banyak nyamuk di belakang nih guys. Ke atas bisa buat untuk mistel atau sayur juga bisa ya. Kita like guys, tips supaya kita minum bedang jahe supaya
menjadi obat batuk, supaya batuknya hilang insya Allah ya guys, batuk masuk angin. Demikianlah, sampai berjumpa lagi dengan di vlognya Bunda Widianti Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.